এটা একটা ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাড। এই প্যাডে পাওয়ার দিলে এটা ওয়্যারলেসলি পাওয়ার ট্রান্সমিট করে, যার ফলে এটার উপরে মোবাইল রাখলে সেটা চার্জ হয়। দেখুন আমাদের মোবাইলটা চার্জ হচ্ছে। শুধু মোবাইল নয়, যে কোনো স্মার্ট গ্যাজেট যেগুলো ওয়্যারলেসলি পাওয়ার রিসিভ করে সেই গ্যাজেটগুলো চার্জ করা সম্ভব। এখন আমরা এই ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাডটা খুলে দেখব এটার ভিতরে কি আছে। প্রথমে পাওয়ার কানেকশনটা খুলে নিলাম। নিচের পার্টে একটা রাবার দেখতে পাচ্ছি। এই রাবারটা খুলে নেই। আশা করছি এই রাবারের নিচে স্ক্রু জাতীয় কিছু থাকবে। হ্যাঁ, এখানে 4টে স্ক্রু দেখতে পাচ্ছি। এই স্ক্রুগুলো খুলে নেই। স্ক্রু খোলার পর এটা খুলে যাওয়ার কথা। সহজেই পুরোটা খুলে গেল। উপরের পার্টটা খুলে নিচ্ছি। এটা প্লাস্টিকের তৈরি। এখানে একটা কয়েল দেখতে পাচ্ছি। এই কয়েলের মাধ্যমেই পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হয়। এখানে একটা পিসিবি দেখা যাচ্ছে। এবার এই পিসিবিটা খুলবো। পিসিবিটা 2টা স্ক্রু দিয়ে আটকানো আছে। স্ক্রু দুটি খুলে নিচ্ছি। পিসিবিটা অনেক শক্তভাবে আটকানো। এখানে 2টা ফর্ম টেপ দিয়ে আটকানো ছিল, যার কারণেই খুলতে এত কষ্ট হচ্ছিল। মেইন হচ্ছে এই কয়েল আর এই পিসিবি। পিসিবির এখানে রয়েছে কানেক্টিং পোর্ট। এখানে 2টা মেইন আইসি আর ছোট ছোট কিছু কম্পোনেন্ট। এই 2 ওয়্যারের মাধ্যমে পাওয়ার কয়েলে যায়, আর সেই কয়েল পাওয়ারটা ওয়্যারলেসলি ট্রান্সমিট করে। এই কয়েলটা যখন ফোনের কয়েলের সাথে কানেক্ট হয় তখন পাওয়ার ট্রান্সমিট হয় এবং মোবাইল চার্জ হয়। এটার ভিতর দেখা শেষ। এইবার পূর্বের নিয়ে অ্যাসেম্বল করে নিচ্ছি।